Bienvenue à cette conférence de presse. Welkom op deze persconferentie die onze twee van de 3 nieuwe aanwinsten voorstelt. Meneer Lawrence zal vermoedelijk morgen aankomen. Donc, le troisième achat, je dirais, troisième recrue du Sporting arrivera demain et on le présentera plus dans la semaine. Alors, je vais traduire l'anglais en français. Ik ga het vertalen in Frans, het Engels in Frans. I'll translate in French, so be a bit patient. Et on va vous demander de poser vos questions. Uw vragen, vos questions. Hello, Dejan. Hello, Marco. Can you explain your first impressions of Anderlecht after your first week of training here? Of course. Hello, everybody. Thanks for your coming. I'm very happy to be here. Anderlecht is big club, huge club, best in Belgium for sure, and in Europe as well, especially for young players. I came here before a few days. I'm very happy. Impressions are amazing. Pitch, stadium, everything are on top level. Like I said, I'm very, very happy to be here, to be part of this big club. Alors la question était de savoir quelles étaient les premières impressions de M. Jovelic. Il dit « Je suis arrivé dans le plus grand club de Belgique, et aussi en Europe surtout, qui donne beaucoup de chance aux jeunes, ce qui est intéressant pour moi. Et j'ai de très bonnes impressions, le stade, le terrain, mes coéquipiers, le club, je suis vraiment très content d'être là. » Dejan, Anderlecht has some difficulties with their strikers this season. Some are injured. You're maybe the only one who is fit to play tomorrow. You didn't play that much this season. Do you feel ready to play 90 minutes? How far are you from your best level? What can you help the team with? Yeah, I didn't play a couple of months, but I'm ready. I must say I'm ready. I can play. I'm fit. And I will give my best. I will do my best for team, to help team to get playoff, to get one place to playoff, you know. Donc la question était de savoir qu'il était le seul attaquant qui est fit, mais il n'a pas joué depuis longtemps. Monsieur Jovelic a répondu qu'en effet, j'ai pas beaucoup joué, mais je suis tout à fait en forme pour jouer et je vais tout faire pour aider l'équipe. Marco, we talked about you in Anderlecht 2 years ago, before you go to Schalke. You said no, it was not possible to come for you at this moment in Anderlecht. And second question, did you ask to Kevin Miralas about the Belgian competition, about Anderlecht, before you come here? Honestly, I didn't know about the interest of Anderlecht 2 years ago. And as about talking to Miralas, I talked to a lot of Croatian guys that were here in Belgium League and here in Anderlecht, so I spoke with a lot of them and they told me good things and helped me to decide to come here. But of course, I already decided before. I just wanted to know more details about the Belgium League and Anderlecht, and of course I'm very happy to be here. La question était de savoir pourquoi Marco Piazza avait été déjà contacté il y a 2 ans avant de rejoindre Schalke, pourquoi il n'était pas venu et il est arrivé maintenant. Monsieur Piazza a répondu qu'il n'était pas au courant de cet intérêt. Il a pris des informations auprès de joueurs qui ont joué dans la Jupiler Pro League et il a été convaincu de venir ici. Hi Marco. You had a serious injury to the knee. You only played 15 minutes with Juventus. How do you feel for the moment? Are you ready to play tomorrow? Yeah, I feel fine. I've been training with the team 3 or 4 months, so I'm fit to play. I played, as you said, 15 minutes in 1 match against Udinese. But I think I'm ready to play. I don't have any pain. I'm fit, and if the coach decides to put me, I'm going to give my best. Donc la question était de savoir si Marco Piazza était fit après une blessure qui l'a tenu loin des terrains pendant longtemps.
Il dit « Je suis prêt pour jouer demain. Je me suis entraîné les 2 derniers mois avec l'équipe première de la Juve. J'ai joué 15 minutes et je suis tout à fait prêt pour jouer avec Anderlecht. » How important was it that Vincent Kompany is here as a player manager? Did you speak with him before? Did he talk about Anderlecht? Did he advise you to come about your role and stuff? Yeah, that's amazing thing for club and for city as well. Mr. Vincent Kompany is great player and great man. We spoke many times. First, I spoke with Luka Adžić. I'm sure you know him. We spoke many times. I called him 5 times. Hey, can you please tell me everything about club? He told me, of course, all the best about Mr. Frank and Mr. Kompany. And I'm very happy. What can I say? La question était de savoir si le joueur Joveljić a eu contact avec Vincent Kompany avant de rejoindre Anderlecht. Il dit oui, tout à fait, on a beaucoup parlé, mais j'ai aussi pris des nouvelles chez Luka Adžić, qu'il connaît bien, qui a parlé que positivement au sujet du club. Et il a souligné aussi que la venue ou la présence de M. Kompany était superbe pour la ville et pour le club et ses supporters. Il a eu un très bon contact aussi avec le coach Frank Verkouter et ça l'a convaincu pour nous rejoindre. Marco, we've seen your team Sunday and during the training this week. What do you think about the level, about your new team? I think the level is good. Of course, Anderlecht has always been a big club in Europe, always played at the European competitions, so the level has to be good, of course. I think I'm starting to fit in, to get to know the teammates, and nothing. I hope to play and help the team in the next weeks and the next months, and that's it. Donc la question était de savoir quelle était l'impression du niveau d'Anderlecht. Il dit Anderlecht a toujours été un grand club en Europe, donc le niveau est très bon, doit être bon. Il s'adapte en ce moment à ses coéquipiers et à l'équipe et il veut jouer le plus possible et le plus rapidement possible. Dejan, former Anderlecht player and Serbian player Ivan Obradovic said us, Dejan is like Pippo Inzaghi. Is it true? Is it your style of play? We will see, but I like that style. I'm always behind the players. I like to play in box. That's my style. I can score with left, right, and with head. Yeah. Donc la question était plutôt une remarque. Ivan Obradovic, qui a joué pour Anderlecht, compatriote de M. Joveljić, a comparé Dejan avec Pippo Inzaghi, qui est un beau compliment. Et il a confirmé qu'il a en effet le même style. Il marque du pied droit, pied gauche et de la tête. Et il aime bien jouer dans le carré. Maybe a question for the two of you. The difficult season Anderlecht is going through, that didn't scare you to come here? No, it doesn't scare us. I think we came here to help the team, as I said before. We'll do our best to do so. And we hope in the next weeks and months we'll do great results with Anderlecht because it has a great history, and hope we're going to do good also in the future. And I think that's the reason we came here, and we hope to help. We'll do our best to help, and that's it. Yeah, same answer. We can play in Europe. Why not? Everything is possible in football. Voilà. Donc la question était de savoir si la saison difficile n'inspirait pas la crainte chez nos deux recrues. Monsieur Piatz a répondu pas du tout. On est là pour aider l'équipe, on est là pour remonter la pente et faire de beaux résultats comme le club en a fait les saisons dernières.
Et ça a été confirmé par Monsieur Jovelic. Dejan, why didn't you play not so much in Germany? Was the step too high to Bundesliga from your country? I played at start. I can say 10 matches. Was good. Start was good. I played first match in Europe qualification against Tallinn, Flora Tallinn, and I scored. Was a good time, but after two strikers came, Bas Dost and André Silva. They are really good players, and yeah, it's difficult. German Bundesliga is very, very difficult, and I didn't play, but I'm sure I will play for next year, I'm sure. Donc la question était de savoir si pourquoi Monsieur Jovelic n'a pas tellement joué à Eintracht Frankfurt. Il dit j'ai joué 10 matchs. J'ai commencé d'ailleurs, j'ai joué en Europe et j'ai marqué contre Flora Tallinn. Après, le club a recruté 2 nouveaux attaquants, dont Bas Dost. Mais c'est vrai, la Bundesliga est un championnat difficile et j'espère un jour rejoindre la Bundesliga. Dejan, you are young, Serbian. You play now for Anderlecht. Every supporter thinks about Aleksandar Mitrovic. Do you know the comparison will come with you and with him? And do you dream about the same way like him in Anderlecht? Of course, I dream. Mitrovic is a great player. He had a great time here. He scored a lot of goals, and I want to be like him. Why not? He is Alexander, I'm Dan, but I will give my best to be like him. Why not? Donc la question était de savoir s'il connaissait Aleksandar Mitrovic et si on peut le comparer à Mitrovic. Mais le joueur a dit Mitrovic est un très grand joueur. Je rêve un jour d'être comme lui ici à Anderlecht. C'est un très grand joueur et je vais tout faire pour pouvoir être comparé à Mitrovic. Marco, in Juventus you shared the dressing room with big players. One of them is Cristiano Ronaldo. How was it to be with him in the dressing room? What was his influence on you? Well, it's always great for a young player to be in the dressing room with such a legend. I think I could learn a lot from him about the work ethic that he has. I think he had a great influence on me, and nothing. I know I have to work hard in order to do something big, and I'm gonna continue to work hard, and I hope it'll all go well in the next years of my career, and I hope it'll start here in Anderlecht. Donc la question était de savoir qu'il a, il a partagé le vestiaire avec des grandes stars comme Cristiano Ronaldo à la Juve, et il dit la question était de savoir comment ces grands joueurs, comment c'était de jouer avec eux, de s'entraîner avec eux. Monsieur Piaz a répondu que c'était très inspirant. Il a surtout retenu l'éthique de travail de Cristiano Ronaldo et c'est très inspirant pour un jeune joueur. Il va travailler beaucoup et très dur pour s'améliorer comme il a été inspiré par des grands joueurs comme Ronaldo. Marco, in the last years in Anderlecht, in January they took Marco Marin, Juricic, and Emarkovic. Yeah, it's on loan, and it was always very good player. We see it, but they had difficulties because they didn't play very much with their former club, and so on 6 months it was difficult to show to show in Anderlecht. So are you confident that you can in the next 3-4 months show the best level in Anderlecht? Well, I certainly hope so. That's why I came here. As I said, I'm going to work hard to get there, to do my best to show everything I got. And as I said already, I hope to help the team with my games. And nothing. I'm going to do my best and hope to do well.
La question était de savoir si un joueur comme Marco Piazza n'avait pas peur du laps de temps très court pour se montrer, comme ça a été le cas avec Marco Marin, Juricic et Markovic, tous des très bons joueurs, mais qui n'ont peut-être pas eu le temps nécessaire pour se montrer. Mais Marco Piazza a dit: je suis très confiant, je vais tout faire pour aider l'équipe, je vais travailler très dur et j'ai beaucoup de confiance pour atteindre mon niveau. Then a striker often thinks about the number of goals he wants to score. Is that something that's in your mind too? You have a target about goals. Maybe for you, Marco, you have a target about goals and assists as a winger. No, I didn't set up a target when it comes to numbers. I said I want to help the team. It doesn't matter if it's with assist, goals, or I don't know, defending some opposition plays. I just want to help the team. I want to play as much as I can and as good as I can, and that's it. Yeah. Same answer. What can I say? I don't think about the goals. I will give my best to help the team. We want playoff and one place for Europe. That's our aims and goals. Est-ce que les deux attaquants ont un objectif au niveau du nombre d'assists et de buts? Monsieur Piazza a répondu: non, pas du tout, je veux juste aider l'équipe pour atteindre ses objectifs, pour atteindre les objectifs du club, ce qui a été confirmé par Monsieur Jovelic. Marco, in your loan, there is an option for one more year on loan in Anderlecht. Is it your goal to stay in Anderlecht, to have a lot of months in the same club to recover your best level, or for you 6 months and then you will see what's happened? Well, I've been changing some clubs until now, and I think it's important to stay in one place to get confidence and to know the team and to play well. So I hope to do well in the first few months, and so everyone's happy and we can mutually agree to extend the loan. So that's my goal. Est-ce que Marco Piazza a l'objectif de rester à Anderlecht parce qu'il y a une option d'1 an en plus? Il dit: j'ai beaucoup changé de club et je veux vraiment rester dans un club pour me montrer, pour aider le club aussi. Donc j'ai de la confiance et je suis très content d'être là. Voilà. Encore des questions? Laatste vraag? Geen vragen meer? Plus de questions? We'll take a picture now together with the shirts.